Hello, my dear students. Welcome to Teacher at Home. Today class we are going to learn the fourth chapter that what books and burials tell us. Mary in the library. As the bell rang, the teacher asked the students to follow him because they were going to the library for the first time. ബെല്ലടിച്ചപ്പോൾ ടീച്ചർ എന്താ പറഞ്ഞ മേരിയുടെ ഫോളോ ചെയ്യാം കാരണം ആദ്യമായിട്ടാണ് അവർ ലൈബ്രറിക്ക് പോകുന്നത്. When Mary stepped inside, she found that the library was much larger than their classroom. അപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പോൾ അവൾക്ക് മനസ്സിലായി ക്ലാസ് റൂമിനെ കാട്ടിയും വലുതാണ് ലൈബ്രറി. ആൻഡ് there were so many shelves all full of books. കുറേ ഷെൽഫുകളുണ്ട്, അത് നിറച്ചും ബുക്സ്. In one corner was a cupboard filled with large old volumes. Seeing her trying to open the cupboard, the teacher said. അപ്പോൾ ചിലതിൽ എന്താണ് പഴയ വോളിയം ബുക്കുകൾ അല്ലേ, പഴയ ബുക്സ് ഒക്കെ അതിലുണ്ടായിരുന്നു. That cupboard has very special books on different religions. പല ജാതികളിലുള്ള മീൻസ് അതിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയെ കുറിച്ചുള്ള ബുക്സ് ആണത്. ഡിഡ് യു നോ ദാറ്റ് വി ഹാവ് സെറ്റ് ഓഫ് വേദാസ്? നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേദാസിന്റെ ഒരു സെറ്റ് ബുക്ക് തന്നെ ഉണ്ട്. വാട്ട് ആർ ദ വേദാസ്? മേരി വാണ്ടഡ്. അപ്പോൾ അവൾ അതിശയിച്ചു, വേദാസത്തെ കേട്ടപ്പോൾ അതിശയിച്ചു. ലെറ്റ് us find out. One of the oldest literary sources in the world. You may have heard about the Vedas. വേദയെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. There are 4 of them. 4 തരമാണുള്ളത്. ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. ഇതൊക്കെയാണ് 4 വേദങ്ങൾ. ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. ഓൾഡസ്റ്റ് വേദ ഇസ് ഋഗ്വേദ. അപ്പൊ ഏറ്റവും പഴയത് ഏതാണ്? ഋഗ്വേദയാണ് ഏറ്റവും പഴയത്. ഓക്കെ, ഇതൊക്കെ നമ്മൾ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കണം. ഓക്കെ, ഋഗ്വേദ, സാമവേദ, യജുർവേദ ആൻഡ് അഥർവവേദ. ഓൾഡസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദ. It includes more than 1,000 hymns called സൂക്ത or well set. ഓക്കെ, സൂക്തകളുണ്ട്, 1000 സൂക്തങ്ങളുണ്ട് അതിൽ. ഹിംസ്, അതിനെയാണ് സൂക്താസ് എന്ന് പറയുക. The hymns are in praise of various gods and goddesses. അത് പല ദൈവങ്ങളെയും കുറിച്ച് പ്രശംസിച്ചിട്ടുള്ള വാക്കുകളായി. 3 gods are especially important. 3 ദൈവങ്ങളാണ് ഏറ്റവും വലുത്. അഗ്നി, the god of fire. തീയുടെ ഗോഡാണ് അഗ്നി. അഗ്നിനെയാണ് തീ എന്ന് പറയും. ഇന്ദ്ര, എ വാരിയർ ഗോഡ് അല്ലേ, വാരിയർ മീൻസ് പോരാളി. ആൻഡ് സോമ, എ പ്ലാന്റ് ഫ്രം വിച്ച് എ സ്പെഷ്യൽ ഡ്രിങ്ക് വാസ് പ്രിപ്പയർഡ്. സോമയിൽ നിന്നാണ്, അതൊരു പ്ലാന്റ് ആണ്, അതിൽ നിന്നാണ് ഒരു പ്രത്യേകമായ ഒരു പാനീയം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ദിസ് ഹൈംസ് were composed by sages. അപ്പോൾ സന്യാസിമാരാണ് ഇത് കമ്പോസ് ചെയ്യുന്നത്, എഴുതി വെച്ചത്. Priest taught students to recite and memorize each syllable, word and sentence bit by bit with great care. അപ്പൊ എന്താണ്, സന്യാസിമാരെ പഠിപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് പ്രീസ്റ്റ് അല്ലെ. അവരെ സ്റ്റുഡൻസിനെ ഇത് റിസൈറ്റ് ചെയ്യാൻ, പാടാനും പിന്നെന്താ മെമ്മറൈസ്, ഓർമ്മയിൽ നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ വേർഡ്സ് സെന്റൻസ് ബൈ സെന്റൻസ് ആയിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറുണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഹൈംസ് വർ കമ്പോസ്ഡ്, തോട്ട് ആൻഡ് ലേൺ ബൈ മെൻ. ആണുങ്ങളാണിത് എന്താണ് കമ്പോസ് ചെയ്യാം. ഒരു പോയത്തിന് ഓരോ രീതിയിൽ കമ്പോസ് ചെയ്യാനും അത് പഠിപ്പിക്കാനും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് ആണുങ്ങളാണ്. എ ഫ്യൂ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ വുമൺ. കുറച്ച് മാത്രമാണ് സ്ത്രീകൾ കമ്പോസ് ചെയ്തത്. ദ ഋഗ്വേദ ഇസ് ഇൻ ഓൾഡ് ഓർ വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റ്. ഓൾഡ് വേദിക് സാൻസ്ക്രിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഋഗ്വേദയാണ്. വിച്ച് ഇസ് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം ദ സാൻസ്ക്രിറ്റ് യു ലേൺ ഇൻ സ്കൂൾ ഡേയ്സ്. അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്ന സാൻസ്ക്രിറ്റിനെ പോലെയല്ല. ഋഗ്വേദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെക്കാട്ടിയും പഴയതും പിന്നെ ഒരു വ്യത്യസ്തമായതുമാണ്. Sanskrit and other languages. Sanskrit is a part of family of language known as Indo-European. Indo-European ലാംഗ്വേജുകളുടെ ഒരു കൂട്ടം, അതാണ് ഈ സാൻസ്ക്രിറ്റിൽ ഇൻവോൾവ് ആയിരിക്കുന്നത്. Some Indian languages such as Assami, Gujarati, Hindi, Kashmiri and Sindhi, Asian languages such as Persian, and many European languages such as English, French, German, Greek, Italian, Spanish belong to this family. They are called a family because they originally had words in common. അപ്പോൾ ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവർക്ക് വേർഡ്സ് കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്. Take the words matter Sanskrit, Ma Hindi and Mother English. Do you notice any similarities? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇത് മീൻസ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടോ? അതർ ലാംഗ്വേജസ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞത്? സാൻസ്ക്രിറ്റ് പറഞ്ഞ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജസിന്റെ ഒരു ഫാമിലിയാണ് ഇൻഡോ യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ്. അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ ആസാമീസ്, ഗുജറാത്തി, ഹിന്ദി, കാശ്മീരി എന്നുള്ളതൊക്കെ. പിന്നെന്താണ് പേർഷ്യനും മെനി യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ്. ഏതൊക്കെയാ? ഇംഗ്ലീഷ്, ഫ്രഞ്ച്, ജർമ്മൻ, ഗ്രീക്ക്, ഇതൊക്കെയാണ് യൂറോപ്യൻ ലാംഗ്വേജസ്. കാരണം ഫാമിലി എന്ന് പറയാൻ കാരണം അതിന് ചില വേർഡ്സ് ഒക്കെ കോമൺ ആയിട്ടുണ്ട്.
Okay. Then other languages subcontinent belong to different families. For instance, those used in the northeast belong northeastlike the Tibeto-Burman family, Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam belong to the Dravidian family. And the languages spoken in Jharkhand and the parts of the central India belong to the Austro-Asiatic family. അപ്പോൾ ലാംഗ്വേജസ് സ്പോക്കൺ ജാർഖണ്ഡിൽ സ്പോക്ക് ചെയ്യുന്ന ലാംഗ്വേജസും പിന്നെ എന്താ സെൻട്രൽ ഇന്ത്യയിലുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഓസ്ട്രോ ഏഷ്യാറ്റിക് ഫാമിലിയിലുള്ളതാണ്. ഓക്കെ. ദ ബുക്സ് വി യൂസ് ആർ റിട്ടേൺ ആൻഡ് പ്രിന്റഡ്. നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച ബുക്ക് എഴുതിയതും പ്രിന്റഡ് ചെയ്തതാണ്. ദ ഋഗ്വേദ വാസ് റിസൈറ്റഡ് ആൻഡ് ഹേർഡ് റാദർ ദാൻ റെഡ്. ഋഗ്വേദ എന്താണ് റിസൈറ്റഡും പാടിയതും നമ്മൾ കേട്ടതുമാണ് അല്ലേ. ഇറ്റ് വാസ് റിട്ടൺ ഡൗൺ സെവറൽ സെഞ്ചുറീസ് ആഫ്റ്റർ ഇറ്റ് വാസ് ഫസ്റ്റ് കമ്പോസ്ഡ് and printed less than 200 years ago. How historians study the Rig Veda? Historians like archaeologists find out about the past. In addition to material remains, they examine written sources as well. Let us see how they study the Rig Veda. Some of the hymns in the Rig Veda are in the form of dialogue. Chala hymns dialogue in the formula. This is a part of one such hymn. A dialogue between a sage named Vishwamitra, or sannyasi, part of one such hymn. Dialogue a sannyasi Vishwamitra and two rivers, Nadigal, Byas and Sutlej, that were worshipped as goddess. അപ്പോൾ ദൈവത്തെ പോലെയാണ് ഈ രണ്ട് നദികളെയും അവർ വർഷിപ്പ് ചെയ്തിരുന്നത്, ആരാധിച്ചിരുന്നത്. Find the rivers on map 1, page 2 മാപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുക. A page from a manuscript of the Rig Veda, written in the own hand, that is manuscript. Manuscript of the Rig Veda on birch bark was found in Kashmir. Kashmir is the conduit. About 150 years ago, it was used to prepare one of the earliest printed texts of the Rig Veda, as well as an English translation. It is now preserved in the library of Pune library, Maharashtra. Vishwamitra and the rivers. Vishwamitra. O rivers, come down from the mountains like two swift horses, like two shining cows that lick their calves. അതായത് റിവേഴ്സ് വിശ്വമിത്ര പറയുന്നതാണ് റിവേഴ്സിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് അല്ലെ. മൗണ്ടൻസിൽ നിന്നാണ് റിവേഴ്സ് ഉത്ഭവിക്കുന്നത്. ഒരു കുതിരയെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ ഷൈനിങ് കൗസിനെ പോലെയാണ് മെർജ് ചെയ്യുന്നത്. യു മൂവ് ലൈക്ക് chariots to the sea through the power of Indra. You are full of water and wish to unite with one another. അതായത് കുതിര വണ്ടി ഉണ്ടല്ലോ, with the decorated form, that is the chariot. The rivers, we who are full of water move along the path of the gods have made for us. Once we start flowing, we cannot be stopped. ഒഴുകി തുടങ്ങിയാൽ പിന്നെ നിർത്താൻ പറ്റില്ല. Why do you pray to us, O sage? സന്യാസിയോട് ചോദിക്കുക, എന്താ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്? Vishwamitra, O sisters, please listen to me. The singer who has come from a distance. പാട്ടുകാരൻ കുറച്ച് അകലെ നിന്നും വരികയാണ്. With his chariots and carts. കളവണ്ടികളും വണ്ടികളൊക്കെ കൊണ്ടുവരികയാണ്. Let your waters not rise above your axles so that we can cross safely. The rivers will listen to the prayers so that you can cross safely. ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഞങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു, അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് സുരക്ഷിതമായിട്ട് ക്രോസ് ചെയ്യാം. Historians point out that this hymn was composed in the area where the rivers flow. They also suggest that the sage lived in a society where horses and cows were valued animals. അല്ലെ, ആരാധിച്ചിരുന്ന സ്ഥലത്താണ് അവർ താമസിച്ചിരുന്നത്. ഏതിനെയൊക്കെയാ? കുതിരേനെയും പശുവിനെയൊക്കെ. That is why the rivers are compared to horses and cows. അതുകൊണ്ടാണ് പുഴേനെ ഇതുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. Do you think chariots were also important? Give reasons for your answer. Read the verses and find out what mode of transport they are mentioned. അപ്പം എന്താണ്? ചാരിറ്റ്സ് സഞ്ചാരത്തിലുള്ള വണ്ടിയും ഇത്ര പ്രാധാന്യമുള്ളതാണോ? പിന്നെന്താണ്? ഏതൊക്കെ മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടാണ് അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത്? Other rivers, especially the Indus and the other tributaries and the Saraswati, also named in the hymns. The Ganga and Yamuna are named only once. Cattle, horses and chariots. There are many prayers in the Rig Veda for cattle, children. അപ്പോൾ കന്നുകാലികൾക്കും കുട്ടികൾക്കും വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതൊക്കെ പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥനകളുണ്ട്. Children എന്ന് പറയുമ്പോൾ especially sons and horses. Horses were yoke chariots that were used in battles. അല്ലേ,
എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട്? യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ കുതിരകളെ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. Which were found to capture cattle. Battles were also fought for land, which was important for pasture, അല്ലേ? ഭൂമിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പോരാടിയുന്നത്. And for growing hardy crops that ripen quickly, such as barley. Some battles were fought for water and to capture people. ചിലത് വെള്ളത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടും എന്താണ് യുദ്ധം നടന്നിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ആൾക്കാരെ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യാൻ. Some of the wealth that was obtained was kept by the leaders. Some was given to the priest and the rest was distributed among the people. ചില വെൽത്ത് എന്താണ് ലീഡേഴ്സിനായിട്ട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, സന്യാസിമാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു, പിന്നെന്താണ് ആൾക്കാരിലും ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തു. Some wealth was used for the performance of യജ്ഞാസ് or sacrifices in which offerings were made into the fire. യജ്ഞങ്ങളും പിന്നെന്താണ് ബലികളൊക്കെ നടന്നിരുന്നു. They were meant for gods and goddesses. Offerings could include ghee, grain and in some cases animals. Offerings എന്തൊക്കെയാണ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിരുന്നത്? നെയ്യ്, നെല്ല്, പിന്നെന്താണ് അനിമൽസും. Most men took part in the wars. ആൾക്കാർ എന്തിലാണ്? യുദ്ധത്തിലാണ് പങ്കെടുത്തിരുന്നത്. There was no regular army, but there were assemblies where people met and discuss matters of war and peace. അല്ലേ? ഒരു അസംബ്ലി കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരുന്നു. അതിലാണ് അവർ ഈ യുദ്ധത്തെക്കുറിച്ചും സമാധാനത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. They also choose leaders who were often brave and skillful warriors. Words to describe people. There are several ways for describing people in terms of the work they do. ഏതൊക്കെ പണിയാണ് അവർ അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. The languages they speak. ഭാഷകൾ ഏത് ഭാഷയാണ് അവർ സംസാരിച്ചിരുന്നത്. The place they belong to, their family, their communities and cultural practices. Let us see some of the words used to describe people found in the Rigveda. ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ വേർഡ്സ് ആണ് അവർ ആൾക്കാരെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഋഗ്വേദയിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. There are two groups who are described in terms of their work. The priest and sometimes called Brahmin. Priest ഇനിയാണ് Brahmins and who performed എന്തൊക്കെയാണ് rituals and also rajas ഓരോ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ. The rajas were not like the ones we were learning about later. They did not have capital cities, palaces or armies. Nor did they collect taxes. Taxum അവരെ കളക്ട് ചെയ്യാറില്ല. Generally, sons did not automatically succeed father as rajas. അതായത് പുത്രന്മാർ അല്ലെ ആണുങ്ങൾ എന്താണ് after father the son will be automatically the successor. But here this does not happen. Read the previous section once more and see whether you can find out what the rajas did. Two words were used to describe the people or the community as a whole. One word was a jana, which we still use in Hindi. ആ വേർഡ് നമ്മൾ ഹിന്ദിയിലും അതർ ലാംഗ്വേജസിലും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. The other was wish. The word Vaishya comes from Vishya. You will learn more about it. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ ഏതിലാണ് പഠിക്കുന്നത്? ചാപ്റ്റർ 5 പഠിക്കുന്നത്. Several Vishya or Jana are mentioned by name. So we find reference to the Purujana or Vish, the Bharadajana or Vish, and the Yadujana or Vish, and so on. Do any of the names sound familiar? Sometimes the people who compose their hymns describe themselves as Aryas. And they are called opponents, Dashas or Dashyus. There were people who did not perform sacrifices, ബലി കൊടുക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ട്, and probably spoke different language. പല ഭാഷകളും അവർ സംസാരിക്കുന്നുണ്ട്. Later the term Dasa came to mean the slave. Dasa എന്ന് പറയുമ്പോൾ slave, അടിമ. Slaves were women and men who were often captured in war. യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുക്കുന്നവരെയാണ് അടിമകളായിട്ട് വെച്ചിരുന്നത്. They were treated as the property of their owners. അപ്പോൾ ആരാണോ അത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അവരാണ് അവരുടെ യജമാനൻ. Who could make them to do whatever work. അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവരോട് ആജ്ഞാപിക്കാം. Work they wanted. While the Rigveda was being composed in the northwest of the subcontinent, there were other developments elsewhere. പല മാറ്റങ്ങളും പല ഭാഗത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു. Let us look at some of this. കുറച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. Okay. It is Rigveda being composed in the northwest subcontinent and there were development elsewhere. Let us look at some of this. Yeah. So the next section we can see in the part 2. If you are interested, please do like, share and subscribe my channel. Okay, thank you.